chapter sabaara kana keessaatii product isa tokkodha. Maaliif product isa tokko filate product isa biraarra kan jedhu qorachuun gaafata jechuudha inni jalqaba. Inni lammaffaan immoo maala? Consumer face budget constraint. Baajata isaa ilaaluun murteessaadha jechuudha. Budget constraint jira jechuudha. Fedhii duwwaa qabaatanii baajata yoo hin qabaanne yookaan qarshii ittiin binnu yoo hin qabaanne fedhii duwwaan consumer preference kanarratti gaanuun taasisu jechuudha. Kanaaf fedhii qabaanne maal qabaachuu qabna? Baajata ittiin binnu yookaan ittiin servisii sana qabaannu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf galiin keenya maal godhaa? Restrictii nu godha. Quantity nu gudii sana binnu yookaan mi'a sana ittiin binnu yookaan servisii sana ittiin argannu jechuudha. Fakkeenyaaf amma fedhii 10 bituu qabaannee gatiin yookaan baajanni nuyi qabnu immoo 2 qofa bita yoo ta'e fedhiin keenya 10 bituu hin ta'u. Maaliif baajanni keenyi limitii nu godheera akka nuyi 10 hin binneef jechuudha. Kanaaf budget constraint jira jechuudha. Fedhii duwwaa otoo hin taane wanta sana bituudhaaf humna qabna moo humna hin qabnu yookaan kastameriin sun wanta sana bituuf humna qaba moo humna hin qabu jennee adda baasuu qabna jechuudha steeppii lammaffaa irratti. Inni sadaffaan immoo maalidhaa? Fedhii qabaatee bituudhaaf putting consumer preference and the budget constraint together to determine consumer choice. Fedhii inni qabu determine kan inni ittiin murteessinu inni xumuramu maalidhaa? Consumeriin sun fedhiin inni preferences qabaatee akkuma baay'ee kanas budget constraint giddu galeessa godhannee consumeriin sun maal filachuu danda'a? Tokko ammoo qarshiis qabaatee baajata ittiin qabbitu qabaatee fedhii hin qabu ta'uu danda'a. Kanaaf fedhii qabaatee baajata yoo qabaate immoo fedhiin inni bituuf qabu yookaan inni fayyadamuuf qabu immoo maal fakkaata jennee ilaaluu qabna jechuudha. Kanaafuu these are the ways to determine the consumers behavior on the given goods is in these 3 ways. Consumer preference. Consumer makes choice by comparing a bundle of goods. In order to tell whether one bundle is preferred to another, we see how consumer behave in choice situation involving 2 bundles. So there are 3 consumer preferences there. One is strictly preferred. Strictly preferred. Consumer uumamaatiin maalidhaa? Kompeerii gochuutiin maal godhaa namni servisii tokkorra isa servisii kan biraa filachuu barbaada yookaan koomodiitii tokko koomodiitii kan biraarra filachuu barbaada. Sababa maal gochuun inni kompeerii gochuudhaan madaaluutiin callimnee miti. Fakkeenyaaf kophee tokko yoo binnu kopheen kun kophee warra kaanirra bareedina isaatiin, kwaalitii isaatiin, umurii inni qabu, servii komfoortii inni qabu isarra dhaabanneetu gatiin isaa madaalawaa ta'uudhaatiin maal goonaa? Kopheewwan jiran keessaatii kophee tokko filanna suuqii deemnee jechuudha. Kanaafuu consumers make choice by comparing a bundle of goods. A bundle of goods kompeerii gochuudhaan malee callimnee arginee fudhannee baanu argineef hin binnu. Kompeerii goona hin madaallaa jechuudha. So in order to tell whether one bundle is preferred to another, we see how consumer behave in choice situation involving 2 bundles. Analyze bakka tolutti mee bandilii 2 haa fudhannu yookaan gudii 2 haa fudhannu. Gudiiwwan kun gudii X fi gudii Y yookaan service X fi service Y jennee fudhannu. Strictly preferred kan nu jennu simbooliidhaan kana fakkaata. This is strictly preferred. Strictly preferred jechuun akka maatimaatiksiitti mallattoo irra guddaa kan fakkaatu kanadha. This is strictly preferred. So strictly preferred jechuun maal jechuudha kan jedhu yeroo ilaallu maalidha? This is a symbol is indicate strictly preferred. Strictly preferred jechuun if she always choose X when Y is available, then it is natural to say that consumer prefer X to Y. Yeroo hundumaa commodity X fi commodity Y wal bukkee jiraatanii yeroo hundumaa consumeriin sun commodity X kan filatu yoo ta'e Y caalaa X kan filatu yoo ta'e maal jenna kana? Strictly preferred. Commodity X is strictly prefers to Y jechuudha. So fakkeenyaaf gabaarra wantoota wal fakkaataa lamatu jira yookaan wantoota lamatu jira haa jennu.
fakkeenyaaf yookaan servisii lamatu jira haa jennu. Servisii inni tokko yookaan immoo komoodiitii lamatu jira haa jennu. Yeroo fakkeenyaaf bunaa fi shayii haa jennu warrootuma wanni kana waan ho'aa. Bunaaf shayii kana keessaati yeroo hundumaa bunnis shayiinis wal bukkee jiraate yeroo hundumaa buna filanna yoo ta'e maal jenna bunni strictly preferred to tea ta'a jechuudha. Coffee is strictly preferred to tea. Sababni isaa maaliifi if always we choose coffee rather than tea, then it is said to be strictly preferred jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? X is interpreted as kana simboolii kana jechuun irra guddaa miti. X is greater than Y jechuun miti. It is interpreted as consumers strictly prefers X to Y. Consumer strictly prefer X to Y. In sense that she definitely wants the X bundle rather than Y bundle. Kanaaf inni yookaan isheen kan isheen barbaaddu bandilii X dha malee bandilii Y miti jechuudha. She always or she definitely wants the X bundle rather than the Y bundle. So this symbol is not greater. X is not greater than Y. Not mathematically akkatti dubbifnu otoo hin taane in economics this X Y is X strictly prefer to Y jennee dubbifna malee X greater than Y jennee dubbifna. X is preferred to Y. It is interpreted as strictly preferred X to Y jennee dubbifna jechuudha. Kanaafuu karaalee consumer preference ittiin meesharii goongaa tokko strictly preferred yeroo ta'u inni kan biraan immoo indifferenceedha. Indifference jechuun maal jechuudha? Indifference jechuun maal jechuudha? Mallattoon indifference kana fakkaata. This is indifference mathematically approximately jennu fakkeenyaaf 9.9 is approximately 10. Yes. In mathematics keessatti amma 9.9 yeroo 6 gara mana 10tti maal fakkaata 9.9 otoo inni fakkeenyaaf 9.9 is equals to 10. Approximated to 10 base 10tti yeroo strict wanni godhu 9.9 gara 10tti akkuma kana maana indifference jechuun maal? If the consumer is indifferent between two bundles of goods, we use symbol this and write X is indifferent to Y. Indifferent between two bundles. Indifferent jechuun maal? The consumer will be just as satisfied according to her own preference consuming the bundle X as they would be consuming bundle Y. Kana jechuun maal? Indifference jechuun fakkeenyaaf yoo X bandilii X fudhate akka bandilii Y itti fudhata jechuudha. Yookaan immoo bandilii Y as bandilii X yoo ta'e indifference jenna jechuudha. Indifference jechuun maali? Walaallammii isa jechuudha. Gara lamaanittu isa kanas yaadni isaa asis achis kan hin jenne jechuudha. Takka X fudhachuu barbaada Y fudhachuu barbaada yoo ta'e maal jenna? Indifference jenna akkasii. Indifference amma fakkeenyaaf suuqii deeme nam tokko yoo yookaan immoo mana kaaffee yoo deeme yoo aannan dhuge yookaan immoo buna dhuguu sun barbaada aannan lamaan isaa walaallammii kan itti ta'u maal jechuudha? Yaada lama gara lamaanittu kan hin jirre indifferenceedha jennu jechuudha. Indifference. Kanaafuu indifference means that the consumer will be just as satisfied according to her own preference consuming the bundle X as they would be consuming bundle Y. Akka shayii yoo dhuge akka buna dhugeetti yookaan immoo buna yoo dhuge akka shayii dhugeetti yoo fudhate maal jenna? Indifference jechuudha. Indifference. Inni kan biraan weak preference. If the consumer prefers or is indifferent between two bundles, we say that she weakly prefers X to Y. And the right X is weakly prefers to Y. Maalidha? Inni kun immoo weak preference jenna. Greater or equal. For example, mathematically, 3 is greater than or equals to 3. Greater than or equals to 3 jechuu dandeenya yookaan immoo if X is greater than or equals to 3, we can rewrite 3 forminaan jennee itti fufuu dandeenya.
weak preference. Kanaafuu maala indifference such the type of preferences weak preference inni beekna jechuudha. Maal jechuudha? If X is weakly preference to Y and Y is weakly preference to X, we conclude that X is indifferent to Y. X weakly preference to Y, Y is weakly preference to X yoo ta'e, conclusion kana maala X is indifferent to Y ta'a jechuudha. Kana jechuun maala if consumer think that X is at least as good as Y and that Y is at least as good as X, then she must be indifferent between two bundles of good. Kana jechuun maala yoo communitiin X'n akkuma Y gaariidha yoo ta'e yookaan immoo communitiin Y akkuma X'tti gaarii ta'e jennee yoo fudhanne maal ta'a jechuudha? We are indifferent of good. Two bundles X is indifferent to Y. Kana jechuun yaadan takka fakkeenyaaf bunnis gaarii ta'e nutti mul'ata, shaayiinis gaarii ta'e nutti mul'ata yoo ta'e filannoo isaa lamaan keessaati tokko isaa murteessuu yeroo nutti cimu maal jenna? It is indifferent jenna jechuudha. Indifferent. And similarly, if X is weakly preference to Y, but we know that it is not the case that X is not indifferent to Y yoo ta'e, then we can conclude that X is strictly prefers to Y jenna jechuudha. X in weakly preference to Y ta'e jechuun garuu immoo maalidhaan? If X is not indifferent to Y, then we conclude that X is strictly prefers to Y. Kana jechuun maal jechuudha? If the consumer thinks that X is at least as good as Y, X is at least as good as Y and she is not indifferent between two bundles, then she thinks that X is strictly better than Y jenneetu fudhanna jechuudha. Kun how to know the consumer preference karaalee jiran sadanidha jechuudha. Another point is the concept of utility. Utility jechuun maal jechuudha kan jedhu. Maalidha? Utility means satisfaction or pleasure derived from the consumption of good or service. Conceptiin utility maala satisfaction nuyi yookaan gammachuu nuyi irraa argannu. Commodity tokko fayyadamne yookaan service tokko yeroo fayyadamne kaanu maal irraa arganna jechuun satisfaction irraa arganna yookaan pleasure irraa arganna. Amma fakkeenyaaf namni suusii bunaa qabu tokko buna dhugee booda maaltu itti dhaga'ama? Satisfaction wayiitti argama yookaan pleasure wayiitti dhaga'ama. Or namni suusii sigaaraa qabu tokko sigaaraa yoo dhabe amalli itti dhaga'amu jira. Sigaaraa yeroo xuuxu immoo maaltu itti dhaga'ama? Satisfaction miirri suusii sanarraati bilisa ba'u yookaan irraa cabu itti dhaga'ama. Kanaafuu maal jedhama? Utility jechuun the satisfaction or pleasure derived from the consumption of a good or service jechuudha. So in other words, utility is the power of the product to satisfy human want. Kanaafuu paaworii humna productiin tokko human wanti ittiin satisfy godhu ittiin guutuuf keessaa qabu maal jedhama? Utility jenneetu define goona jechuudha. Amma fakkeenyaaf utility namni sigaaraa bare tokko utility inni sigaaraa xuuxu irraa argatuu fi utility inni baala tamboo caqacaqee xuuxu tokko miti jechuudha. Garagaradha jechuudha. Namoonni wantoota garagaraa fayyadamu suusii ofirraa cabsuuf kan waraqata gubuu jira, kan daaree warra fakkeenyaaf warroonni suusii sigaaraa qaban yoo waan ittiin sigaaraa sana bituu dhaban waraqaa gubaniitu fayyadamu. Kun maalidha? Utilitiin waraqaa irraa gubee itti irraa argatuu fi utilitiin direct sigaaraa sana gubee irraa argatu tokko miti jechuudha. Kanaafuu the power of the product to satisfy human wants are defined as utility. So the utility from cigarette is greater than the utility from smoking the rough paper for the cigarette person. Namni sigaaraa smokerii sigaaraatii fi utilitiin inni sigaaraa aarsuu fi waraqata ittiin gubu tokko miti jechuudha. Kanaafuu when we define utility, it is the satisfaction or pleasure derived from the consumption of a good or service or the power of the product to satisfy human want is utility. Kanaaf maal jenna? Two consumptions bundle X in the Y. The consumer definitely wants the X bundles than Y bundle if and only if the utility of X is better than the utility of Y. Amma fakkeenyaaf maalidha? Namni
bandilii X fi Y wal bukkee jiraate konsuumeriin tokko yeroo hundumaa bandilii X kan filatu yoo ta'e, bandilii X kan filatu ta'e bandilii Y irraa kan filatu yoo ta'e, yeroo hundumaa utilitiin of X in better than utility of Y dha jechuudha. Satisfactioniin inni X irraa argatu yeroo hundumaa satisfactionii Y irraa argatu kan caalu yoo ta'e, always the consumers strictly prefer bundle X than Y ta'a jechuudha. Bundle X than Y ta'a jechuudha. Nama suusii bunaa qabu, araada suusii sigaaraa qabu tokko fakkeenyaaf yeroo hundumaa kan sigaaraa isa mana faabirikaarraa ba'e sana yoo fayyadame ta'e fi sigaaraa isa maanuwaalii mana waraqaawwan gubee irraa fayyadamu yoo wal bukkee fide inni maal fudhata isaa faabirikaarraatii yoo fudhata. Maaliif utilitii from sigaaraa sanarraa inni argatuu fi utilitii inni waraqaa sana gubee irraa argatu isaa gadi waan ta'eef yeroo hundumaa maal filata jechuudha, bandil X filata jechuudha. Kana duwwaa miti fakkeenyaaf bunaa fi tii yoo fudhanne fakkeenyaaf nama suusii bunaa qabu tokko buna irraa fayyadamee satisfactionii argatuu fi shaayii irraa fayyadamee satisfactionii inni itti argatu waliin madaalu yoo ta'e, fakkeenyaaf kan inni buna irraa argatu kan inni shaayii irraa argatu kan caalu yoo ta'e, yeroo hundumaa maal filata jechuudha, buna filataa jechuudha. Buna filataa jechuudha. Such type of utility is known as strictly preferred jechuudha. Inni kan biraan utilitii jalatti wanti nuyi beekuu qabnu warroonni qabxii muraasa hin taane as jala jiru. Inni tokkoffaa maal jedhaa? Utility and usefulness are not synonyms. Synonyms miti utility fi synonyms. For example, painting by Picasso may be useless functionally but offer great utility for art lovers. Functionally Picasso useless ta'uu danda'a, garuu great utility for art lover immoo great utility kennuu danda'a jechuudha. Or more satisfaction kennuu danda'a. Painting by Picasso. Kanaaf maalidha? Usefulness product centric whereas utility is consumer centric. Utilitiin consumer centric dha. Usefulness immoo product centric dha. Kanaaf utility fi usefulness hiika waliin qaban. Not synonym miti jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Utility is subjective. So the utility of product will vary from person to person. Namaa namatti utilitiin productiin tokko namaaf kennu namaa namatti garagara. Fakkeenyaaf that means the utility that two individuals derive from consuming the same level of product may not be the same. Not the same. In other words, maalidha? Utility gosa tokko fakkeenyaaf namoonni garagaraa lama fayyadaman utility isaan mi'a sana fayyadamu yookaan meeshaa sanatti fayyadamu irraa argatan maalidha? Leeveliin isaa garagaradha tokko miti jedha. Amma fakkeenyaaf smookerii fi non smookerii yoo fudhanne, smookerii sigaaraan nama xuuxuuf great utility yeroo kennu, nama hin xuuxneef immoo zero utility dha yookaan satisfaction uummanni kennuuf hin jiru sigaaraan. Nama xuuxuuf immoo maalidha jechuudha? Great utility or satisfaction kennuufii danda'a. Kanaafuu utilitiin subjectividha jenna jechuudha. Productiin tokko namoota hundumaaf utility walqixa hin kennu jechuudha. Utility can be different at different place and time. For example, utility that we get from drinking coffee early in the morning may be different from the utility we get during lunch time. Buna yoo fudhanne fakkeenyaaf buna sa'aatii laaqanaa dhuguu fi ganama dhuguun satisfaction inni namaaf kennu garagaradha. Fakkeenyaaf nama isa tokkoof satisfaction guyyaa sa'aatii laaqanaatti yookiin dhuge kan satisfaction guddaa isaaf kennu ta'uu danda'a. Isa kaaniif immoo ganama yoo dhuge satisfaction kan isaaf kennuufi ta'uu danda'a. Tokko ganama yoo dhuge malee hojiitti kan hin baane jira. Tokko immoo guyyaa malee kan hin dhugne jira. Kanaafuu utility can be different at a different place and time. Time irratti yeroo bakka irratti utilitiin productiin tokko namaaf kennu wal fakkaataa otoo hin taane garagaradha jechuudha. Approach of measuring utility. There are two main approach
of measuring utility. The one approach is the cardinal approach. Cardinal approach. Cardinalist or cardinal approach. Akka yaada cardinalitti maalidha kan jedhu waliin ilaalla. According to the cardinal utility theory, utility is measurable by arbitrary unit of measurement called utils in the form of 1, 2, 3. Amma maala kun akka yaada warra cardinal theorytti utilitiin maalidha? Measurableidha. Satisfaction or pleasure nuyi argannu measurable ni safarama. Unity utils jedhamuutiin safarameetu unitiin sun immoo 1 util, 2 util, 3 util jedheetu deema kan jedhudha. Fakkeenyaaf kofii yeroo fayyadamnu, kofiin tokko yeroo fayyadamnu unitii utilii fakkeenyaaf 3 utilsii namaaf kenna yookaan 4 utilsii namaaf kenna yookaan 5 utilsii namaaf kennama jedhameetu safaramaadha according to cardinal utility theory. For example, we may say consumption of an orange gives Bileen 10 utils and the banana gives her 8 utils. Amma fakkeenyaaf yoo Bileen kan jedhamtu yoo orange fayyadamte utilii 10 kennaafi yoo banaanaa fayyadamte immoo 8 utilii kennaafi yoo ta'e inni kun maala cardinally measurableidha. Measurableidha akka cardinal utility theory namberiidhaan kaa'uu dandeenya kan jedhu. Kanarraa maalidha? Yoo fakkeenyaaf bileeniif oranjiin 10 utilii kenne. Bileeniif banaanaan immoo 8 utilii yoo kenne for Bileen the product that give her more satisfaction is orange rather than banana. Maaliifidha? Utiliidhaan kenna safarama erga jennee oranjiin 10 utiliidha. 10 utiliidha ani inni kennuufi 10 utils. Banaanaan immoo meeqa kennaafi 8. Banana give 8 utils satisfaction for Bileen. So oranges give more satisfaction than banana for Bileen. Nambirii isaanii guddaa ta'e maalidha? Utilitiin isaa guddaadha jechuudha. Satisfactionii guddaa kenna. Utilii xiqqaan immoo nambirii xiqqaa kan qabu immoo maalidha? Satisfactionii xiqqoo kennaa jechuudha. Akka yaada warra cardinal approachiitti jechuudha. So in assumption of cardinal utility theory, there are many assumptions. One is the rationality of the consumers. Rationality of consumer kan jalatti the main objective of the consumer is to maximize his or her satisfaction given his or her limited budget or income. Baajata qaburratti limited budget isa qaburratti maalidha? Yeroo hundumaa objectivin consumerii maalidha? Maximizing his or her satisfaction. Satisfaction isaa maal gochuudha? Maximize gochuudha jechuudha rational assumptionii kana keessatti jechuudha. Inni kan biraan immoo utility is cardinally measurable. Cardinally measurable. Kana jechuun asuma amma dubbanne satisfaction community tokko irraatii argannu number of utiliidhaan ta'uu danda'a measurableidha. With some unit of utilities 2 utils, 3 utils, 4 utils jennee kaa'uu dandeenya. So utility is cardinally measurable. Assumption is the second assumption. The first assumption is rationality of the consumer. Objective of rational consumer is to maximize his or her satisfaction given his or her limited budget or income. Budget isaa irratti hundaa'uudhaan maalidha inni objectivin isaa maalidha? Maximizing his or her satisfaction. Inni kan biraan constant marginal utility of money. Marginal utility of money. Kun maalidha? A given unit of money deserves the same value at any time or place to it is to be spent. So a person at the start of the month where he has received monthly salary gives equal value to one with what he may give at say after 3 weeks or so on. Maal constant marginal utility of money maalidha? Ilaalchi namni sun fayyadamu gatii value money value birrii tokkoof kennu or value moneytiif kennu yeroo kamittillee bakka kamittillee the same value ta'uu qabaadha. Fakkeenyaaf gatiin nuyi value birrii tokkoof kenninu waqtii miindaan ba'uuf nama miindaatiin jiraatuuf waqtii miindaan ba'uu fi waqtii utuu miindaan hin bahin torbee 3 booda yookaan torbee 2 booda gatii inni birrii tokkoof kennu wal qixadha.
Garuu maalidha yeroo baay'ee yeroo birriin nu harka jiru vaaliiwwan nuyi immoo kenninu gadi bu'aadha. Yeroo birriin nu harka hin jirre immoo gatiin nuyi birriif laannu olaanaadha miti. Naachuraalii garuu akka seera cardinal approachitti constant marginal utility of money means the value of money at a given time or at any time or place to be spent the same. Fourth assumption is diminishing marginal utility. The utility derived from each successive unit of community reduce. In other words, the marginal utility of community diminish as the consumers accrues larger quantity of it. Diminishing marginal utility maalidha? The utility derived from each successive unit of community reduce ita. Fakkeenyaaf buna shinii tokko dhugnaa, shinii lama, shinii sadii, afur, shan jennee yoo deemne satisfaction nuyi buna isa jalqabaa irraa argannuu fi buna isa lammaffaa irratti argannu tokko miti. Yookaan immoo buna shinii isa inni jalqabaa dhugnuu fi inni shinii shanaffaa dhugnu tokko miti. Satisfaction nu irraa argannu yookaan pleasure nu irraa argannu. Inni shinii isa jalqabaa guddaadha. Isa lammaffaa irra jechuudha. Inni lammaffaa irra isa sadaffaa irra guddaadha. Inni sadaffaa isa arfaffaa irra guddaadha. Yookaan immoo utilitiin keenya yookaan satisfaction keenya maal ta'a deema? Xiqqaachaa deema jechuudha. Yoo continuously walitti aannee fayyadamne maala utilitiin nu irraa argannu xiqqaachaa deema. Kanaafuu diminishing marginal utility jechuun the utility derived from each successive unit of community reduce yoo diminish ta'a jechuudha. Diminish ta'a gadi bu'aa deema jechuudha. Sababa gadi bu'aa deemuuf xumura irratti maal taana jechuudha? Fedhii dhabna waan tokko consume gochuu yookaan itti fayyadamuuf. Akka isa jalqabaatti hin fayyadamu. Yoo ittuma fayyadamaa deemne jechuudha. Continuously supply fudhachaa yoo deemne xumura irratti maal fedhii dhabna itti fayyadamuu jechuudha. Kun maal jedhama? Diminishing marginal utility jedhama. Diminishing marginal utility. The fifth assumption is the total unit of utility of a basket of goods depends on the quantity of individual commodity. Total utility maalidha? Kan inni irratti dependent ta'u it is depend on the quantity of the individual commodity irratti hundaa'a jechuudha. If there are any commodity bundle with quantity x1, x2 to xn, then total utility is given by a function of the product of x1, x2 and xn. Productonni yookaan commoditonni xn yoo jiraatan total utility keenya functionii x yoo ta'e inni jechuun commoditota kanaati jechuudha. Functionii commodity 1, 2, 3 to xn jechuudha. So total utility of basket of goods is dependent on the quantity of individual commodity. This is the fifth assumption. Total and the marginal utility. Total utility jechuun maal jechuudha? Marginal utility no. Total utility is total satisfaction a consumer get from consuming some specific quantity of commodity at a particular time. So total utility maal jenna? A function of total productivity jenna. So total satisfaction in keenya yookaan total utility akkamittiin define ta'a? Total satisfaction a consumer get from consuming some specific quantity of commodity at a particular time. Tokko satisfaction inni commodity sanarraati argate irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Tokko isaanii irratti. So as a consumer consume more of good per time period, his or her total utility increase. Jalqaba irratti maala? More of goodiin yeroo inni fayyadamu wantoota baay'ee yeroo inni fayyadamaa deemu maal ta'a deema jalqaba irratti total utility isaa maal ta'a deema? Dabalaa deema. However, there is a saturation point for that commodity beyond which the consumer will not be capable of enjoying any greater satisfaction from it. Continuously callisee linearly dabalatu hin taane maal ta'a? Hanga pointii saturation pointiitti total utility kun maal ta'a deema? Dabalaa deema. Garuu saturation point irra yeroo ga'u maximum irra yeroo ga'u maal ta'a? Total utility namni kun argatu maal ta'a? Hin dhaabbata. Isa booda decline ta'a jechuudha. Gara hir'isuutti gadi dhufa. Marginal utility is the extra satisfaction a consumer realizes from an additional unit of the product.
extra satisfaction in argatu immoo maal jenna marginal utility. So marginal utility is change in total utility that result from the consumption of one or more unit of product. One or more unit of product is marginal utility. So it is the change in total utility that result from the consumption of one more product. So the graphically the slope of total utility is marginal utility. Slope of margin total utility is equals to slope of marginal utility is equals to what? Sorry, slope of total utility. Slope of total utility is equals to slope of total utility is equals to marginal utility. Marginal utility, which is equals to d of or change in total utility, change in total utility over change in total product Q. This one marginal utility Q. So change in total utility and the delta is change in amount of product consumed. So here total utility is the slope. Total utility slope is equals to marginal utility. So total utility increased first linearly increase, then reach maximum, then decline. So this is total utility. This is total utility curve. So total utility curve is reach maximum at saturation point. This is total utility reach the maximum. This is Q, product consumed. And this graph is total utility. So total utility reaches the maximum point or saturation point. So at this, the maximum Q. Maximum Q. So maximum Q irratti total utility keenya maal ta'a? Reach maximum point jira. Maximum point erga reach ta'e bahee booda immoo maal ta'a? Total utility keenya continuous linearly dabalatu hin taane maal ta'a? Decline ta'a jechuudha. Saturation point decline. So this is the graphical representation of total utility. The graphical representation of total utility. Another point is, what is the graphical representation of marginal utility? Before drawing the marginal utility and the total utility curve or graph, let's calculate the total utility and the marginal utility from this table. Let the quantity of the consumer consumed is from 0 to 7. So if there is no quantity of Q, total utility equals to 0. If quantity 1 is consumed, total utility equals to 10. If the quantity consumed is 2, it is changed to 80. And let's go where you use the consumer consume quantity 7, total utility equals to 28. So marginal utility is defined as, what is a marginal utility? Marginal utility equals to change in total utility over delta Q. Mathematically or in physics, total utility change means what is change? Change is equals to final position, final condition, or here T final, change in TU. Change in TU means final TU, total utility final, minus total utility initial. Total utility initial over final product Q of F minus Q of I. This change in total utility over change in Q. Change in total utility equals to change in Q. So, for example, if consumer change from 0 to 10, what will happen on the marginal utility?
marginal utility is equals to change in total utility from 0 to 10. Here 0 to 10. So the final TU is 10 here. So 10 minus initial TU is equals to 0. 0. Initial QY is 1. Final Q is 0. Sorry, final Q is 1 and the final Q is 1 and the initial Q is 0. So 1 minus 0 equals to 10. So 10 utils. 10 utils. From 2 to 3. From 1 to 2. 1 to 2. The final point is 2, initial point is 1 from 1 to 2. If the consumer is changing from community 1 to community 2, what is the total utility? Again, total utility equals to change in total utility is equals to 80 minus 10 over 2 minus 1 equals to 8. For third quantity, total utility equals to change in TU, change into 24 minus 80 over 3 minus 2 equals to 6. So as there is, by using the same step or formula, you can calculate the total marginal utility for quantity 5, 6, and 7. Again, another point is on this table. Before we have said the total utility reach maximum or saturation point at the marginal utility reach equals to 0. So as marginal utility reach 0, at marginal utility reach 0, then total utility reach its maximum 30, and the total quantity consumed is equals to 6. But here do not confused only counting the number of total utility. Here from this table row, so from this column, we have 0, 10, 80, 24, 28, 30, 30, 28. So the maximum utility is 30, but we have 3 in 5 quantity of commodity and 6. But which one is the maximum or total utility? Which is the saturation point? So the saturation point or the maximum total utility is achieved or reached when the consumer consumed 6 quantity of bundles. Because at 6 we have maximum total utility and 0 marginal utility. So beyond this saturation point, marginal total utility is equals to 28, which is decrease, and the marginal utility is equals to 0, changed from 0 to negative. From 0 to negative. So marginal utility can be positive, 0 and negative. Here, positive, marginal utility can be positive, 0 or negative marginal utility. So marginal utility is equals to, implies marginal utility can be 0 or marginal utility can be positive, marginal utility can be negative. So as the maximum total utility reached, marginal utility is equals to 0. From 0 to the onward, the total utility is equals to negative. It is equals to negative. So total utility first increase your total utility from 0 to 10. 10, 20, 18, 24, 28, 30, 30, and 28. So total utility increase reach maximum when the consumer consumes 6 units, then decline as the quantity consumed increase. So as the quantity consumed is increased, then we have the decline consumers preference, or the total utility that derived from the consumption of a given quantity becomes decline. So total utility is from 0 to 30. It reach at 5 and 6 quantity of goods. So at this 2 point, it reaches the maximum total utility, but it reaches the saturation point when the total utility, the quantity consumed is equals to 6 units. Because at this total utility, maximum total utility, the marginal utility reaches 0.
So marginal utility continuously decline. It is negatively slope. Even becomes zero or negative as the quantity consumed increase. So marginal utility is negatively sloped. Negatively sloped. As you see from this diagram, total utility and the quantity consumed. So total quantity is initially increased from 0 to the maximum total utility or saturation point. From 0 to 30, total utility is increased linearly. Total utility increase linearly. Linearly increasing total utility. And marginal utility is decline. Negatively slope. Negatively slope. Marginal utility is negatively slope. And total utility is increased from 0 to the maximum saturation point, and a decline from the saturation point. So when TU is increasing, when total unity is increasing, marginal utility is positive. You see here, total utility increase yon roto malta marginal utility malta positivity. When total utility is maximized, total utility maximized roto malta marginal utility malta zero. So you should have to remember this diagram. So when total utility is maximized, when total utility is maximum or saturation point, then marginal utility is equals to zero. When the total utility is negative or decreasing, marginal utility is negative. So this is the graphical representation of the marginal utility and the total utility. Graphic kanarraa maal du'eera amma? Jalqaba initially total utility keenya maal ta'a dabalaa deema. Maximum irra yeroo ga'u immoo maal ta'a? Reach saturation point irra yeroo ga'u immoo maal ta'a? Total utility kun gadi bu'aa deema, xiqqaachaa deema jechuudha. Wantoonni hubatamuu qaban maalidha? Initially total utility maal ta'a? Initially increase up to saturation point. Saturation point irratti maal ta'a? Decline ta'a total utility jechuudha. Kanaafuu when total utility is increased, marginal utility is positive. TU yeroo increase ta'u marginal utility keenya immoo maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. When total utility is maximized, total utility maximized yeroo ta'u iddoo kanarratti what will happen? Marginal utility zero. This is marginal utility. Marginal utility is equals to zero at the maximum. Total utility. When total utility is decreasing from this one, if total utility is decreasing, then marginal utilities become negative. Marginal utilities become negative. So there are three important points on this graph is TU is increasing, marginal utility positive. As TU increase, total utility increase yeroo ta'u, marginal utility keenya maal positive. Marginal utility is positive. When total utility is maximized, then marginal utility is zero. When total utility is decreasing, marginal utility is negative. So this is the depending on the quantity consumed. Law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility says that as the quantity consumed or commodity increases per unit of time, the utility derived from each successive unit decreases. Consumption of all other commodity remain constant. This is the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility as the quantity consumed or commodity increases per unit of time, then utility from each derived from each successive unit decreases. Quantity consumed per unit time yoo dabale, satisfaction your utility derived from each successive unit maal ta'a decrease ta'an akkuma sila dubbanne maal gadi bu'aa deema jechuudha. Decrease unit decrease ta'a jechuudha total utility. In other words, extra satisfaction that the consumer derives from the derives decline as the consumers more and more product in a given period of time.
This gives him that first banana person consume gives him more marginal utility than the second, and the second banana also gives him higher marginal utility than the third, and so on. So the law of diminishing marginal utility is the quantity consumed of a commodity increase per unit of time. The utility graph from which such unit decrease, and the consumption of other commodity goods unchanged or constant. So the law of diminishing marginal utilities based on the following assumption. Consumer is rational, means always maximize his satisfaction depending on his constrained budget constraint. So consumer is rational, that means consumer consume identical and homogeneous product. The commodity to be consumed should have similar quality, color and design wal fakkaachuu qaba. Coloriidhaan, qualityidhaan wal fakkaachuu qaba. There is no time gap in consumption of good. Time gap in jiraachuu qabu. The consumer's taste or preference remain unchanged. Taste or preference in consumer sana unchanged kan hin jijjiiramne ta'uu qaba jechuudha. So this is the thank you.